Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. And of course, Eid Mubarak. Thank you so very, very much to the Toronto Police Service and Afghan Noble TV for inviting us to this evening as you celebrate the joyous occasion of Eid al-Adha. Bienvenue, Ontario, et en Canada. And I want to acknowledge the ministers and parliamentarians and the chiefs of police. Those of you who don't know me, I'm a Pushtun. Actually, I'm a Yusufzai from Mardan. Our great-grandfather was Khan Abdul Ghaffar Khan, Bacha Khan. You know, Canada is a remarkable country. And it has been said that, you know, you can take off on a plane anywhere in the world and you can go to Germany or France or England, but when you land there, you would not be German and you would not be French. خب آیا شما فکر میکردین که در یک شهر یا شهر تورنتو به این تعداد افسرهای پلیس داشته باشه از افغانستان؟ تمام دوستایی که از پلیس دیپارتمنت و کسایی که در این برنامه نقش داشتن، مصطفی جان سامی، افغان نوبل تی وی. جان و جهانم توی، روح و روانم توی، برش قسم های دل ربا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. And of course, Eid Mubarak. I'd like to start, first of all, to all the people who are here today, new to Canada, new to Toronto. On behalf of the Toronto Police Service, I welcome you to our great city of Toronto. I'm so very pleased to be here with you today, this evening, to celebrate Eid, celebrate the success of Project Hope, and of course, welcome all of you to Toronto. Today is such a special day, and I'd like to offer a special thank you to several people who have taken time to make this a priority and join us today. First of all, Lisa Kostakis, member of the Toronto Police Service Board, Jennifer McKelvey, Deputy Mayor of the City of Toronto, the Honorable Michael Kersner, Solicitor General for the Province of Ontario, and of course the Honorable Bill Blair, Minister of Emergency Preparedness and President of the Privy Council, and His Excellency Hassan Soroush. I also need to acknowledge the presence of my friend, and you heard a little bit about him already, and that's Peter Moreira, the Chief of Durham Regional Police. Yes. Mr. John Reid from the Toronto Police Association, Mr. Farhad Daria, our guest of honor, and an incredible act to follow, I will say. And there are many, many other distinguished guests here, city councilors, a senator, ministers, members of parliament, members of provincial parliament, and of course, MPP Jess Dixon, who's been one of the biggest supporters of Project Hope, as well as so many others who have come here today to welcome you and celebrate Eid on this absolutely amazing day. I'd also like to acknowledge the Afghan Noble TV, who has played a critical role in supporting Project Hope and in planning and supporting tonight's celebration. Thank you for all of your efforts and support. To the two officers from 51 Division who had the vision to create the initiative that we now know as Project Hope, Detective Constable Mustafa Popalzi and Constable Farzad Godby. I am so very, very proud of the work you have done in our communities, and I want to acknowledge you, and I want to thank you for going above and beyond the call of duty. And I'd ask you all, please join me in a resounding round of applause for those two members.
To those who have recently come to Toronto from Afghanistan, I know that for many of you, it was a difficult journey filled with uncertainty, unknowns, and countless challenges. I'm grateful that when you finally arrived in Canada, you were greeted by Mustafa and Farzad, two kind and compassionate Toronto police officers. Both Mustafa and Farzad understand the challenges newcomers to Canada face. They understand because they too have very similar lived experiences. As many of you may know, Farzad is from Iran. And when he was only 14 years old, he arrived in Canada. And Mustafa is like many people here tonight, from Afghanistan. Mustafa was only 14 years old when he arrived in Canada with his mother and father. His younger brother, Murtaza, who was 11 years old at the time, and his sister, Maska, who was only 4 years old when they arrived. I will take this opportunity to mention that Mustafa's brother, Murtaza, also proudly serves as a Toronto police officer at 43 Division and has also been helping out with Project Help and is here with us tonight. Please stand up. It was over 22 years ago that Mustafa and Murtaza arrived in Canada. In fact, it was October 30th, 2000, when the brothers found themselves in circumstances familiar to many people in this very room. They had just arrived in Canada alongside 300 Afghanistani refugees, all of whom were looking for a new place to call home. Fast forward over 20 years to August of 2021, when Mustafa was working with Farzad as a neighborhood community officer in Regent Park. Together, these two officers saw an opportunity to help hundreds of refugees who just arrived from Afghanistan. At the time, they didn't have a name for what they were doing. They just knew. They knew that they wanted to provide newcomers with help and hope. It was their strong desire and commitment to help newcomers that later turned into what we call today Project Hope. Project Hope embodies exactly what many, if not all, newcomers have when they arrive in Canada, and that is hope. I know this because when my parents came to Canada from Ukraine many years ago, they too had hope. Like many of you, they had hope for new opportunities. They had hope for a prosperous future and hope for a better life, especially their children. When Project Hope first started, it provided much needed essentials to those arriving in Canada, some of whom had to leave literally everything behind. This incredible initiative created opportunities for our service members in our communities to generously donate much needed items like clothing, baby formula, diapers, strollers, and school supplies. As word of Project Hope spread, the contributors also expanded to include many local agencies, businesses, places of worship, and volunteers. Project Hope also received additional help from some of our partner agencies, including the Royal Canadian Mounted Police, the Ontario Provincial Police, the Peel Regional Police Service, and the Ontario Superior Court of Justice Sheriff's Office. During Project Hope, many Toronto police officers started to learn more about the languages, customs, and culture of Afghanistan. They started to feel a connection to Afghanistan. However, Project Hope is not the only connection the Toronto Police Service has
to Afghanistan. In addition to having members of the Toronto Police Service who are originally from Afghanistan, we also have other strong connections. A number of Toronto police officers served on peacekeeping missions in Afghanistan. Some of those officers are here this evening with us. And in just a few minutes, we'll recognize and honor these officers on stage. It is my understanding that many of you here this evening and your family members worked alongside Canadians in Afghanistan. This included officers on peacekeeping missions, members of the Canadian Armed Forces, as well as the staff of the Canadian Embassy. You may have worked as translators, as chefs, or in administrative roles. Regardless of your position, I want to thank you. I want to thank you for your support of Canadians in Afghanistan. Before I close my remarks this evening, I want to highlight just a few of the many successes of Project Hope. Thanks to the work of Mustafa and Farzad, their colleagues and supervisors, Project Hope has distributed hundreds of thousands of dollars of goods to those arriving from Afghanistan. In addition, they raised over $100,000 for the Turkey-Syria earthquake relief efforts. As a result of the great work by Mustafa and Farzad, local settlement agencies invited them to facilitate information sessions to newcomers. Of course, both officers willingly took on these additional responsibilities and leveraged their knowledge of the law and policing, as well as their own unique lived experiences and language skills to help newcomers. They answered many questions and they addressed the many concerns that newcomers raised, and in doing so, earned the trust of our newest residents. To date, their information sessions have served more than 1,000 newcomers. And as you can imagine, many newcomers could not believe that police officers in Canada were serving their communities in such a thoughtful and caring way that goes above and beyond the call of duty. I will conclude my remarks by wishing you all Eid Mubarak, welcoming you to our great city, Toronto. And expressing once again my sincere gratitude to Mustafa and Farzad for their work on Project Hope. Mustafa and Farzad, what you have done in Project Hope for newcomers from Afghanistan, for our service, for our city, and for our country is truly unbelievable. You provided help and hope when that was needed the most. And for this, on behalf of myself, the entire command team, and all the members of the Toronto Police Service, I thank you. And to everyone here, Tashakur Kuda Hafez. None other than Mateen Osmani. Please come on stage. با افتخار متین عثمانی کف بلند. فراموش نکنین که متین عثمانی از کشور آلند به اینجا به خاطر شما تشریف آورده. امشب به 2 ساعت برای شما کنسرت زنده تقدیم میکنه. Please give it to him.
Thank you, thank you. Thank you, Chief, for being here with Thank you, us Chief, tonight. for coming. Our next guest is the distinguished Deputy Mayor of Toronto, Jennifer McKelvey, and she is also the City Councillor for Scarborough Rouge Park, which she has represented since 2018. Her worship is focused on ensuring good governance, stability at City Hall over the coming months, working with City Council and other orders of government to get more housing built, to get more transit built, to keep communities safe. Please join me in welcoming on stage Her Worship, Deputy Mayor Jennifer McKelvey, please. با افتخار شاروال بزرگشهر تورنتو کف بلند. Assalamu alaikum. It is a real pleasure to join you tonight alongside my fabulous colleague, Councillor Chris Moyes of Toronto Centre. Thank you so very, very much to the Toronto Police Service and Afghan Noble TV for inviting us to this evening as you celebrate the joyous occasion of Eid al-Adha. And I'm so delighted that we're joined tonight by Hassan Saroush, the ambassador from Afghanistan, the Honourable Bill Blair, and one of my favorite colleagues in Scarborough, Selma Zaid, as well as their other colleagues from Ottawa. Likewise, it's so nice that we have the Honourable Michael Kersner here, as well as some of his colleagues from Queen's Park. And what a real delight to listen to Chief Myron Demkew of the Toronto Police Service. And you know, I always knew that our Toronto police officers were brave, but seeing him come up here and speak after Farhad and his singing and the fireworks really just reinforces how brave they are, and your speech was fabulous. So thank you so much, Chief Demkew. So I'm going to steal something that a previous speaker said. Toronto has the best police force in the world. And so it's just such a delight to be able to shake the hands of the wonderful officers that brought us Project Hope. And I will also say that since it is a competition and I am joined by my council colleague, that I also will give shout outs, because we're councillors first, to 43 Division Superintendent Dave Ridzik, as well as 51 Division Superintendent Kirkpatrick. But you know, we can do rock, paper, scissors over which one is the best division later on. But you all know where my heart is in Scarborough. Eid al-Adha is a day of redoubled devotion for Toronto's Muslim community, and it reminds us of the importance of faith and commitment. And over the last four months, I've had the unique opportunity to travel across this city and to meet many residents. And I will tell you that some of my favorite conversations are with newcomers. And a very big thanks to the newcomers who shared their stories with us today, and a very warm welcome to all of you who are now joining us here in the city of Toronto, and I have no doubt you'll love it here as much as we do. I've also had the unique opportunity to see firsthand the incredible sense of togetherness throughout the Islamic community during holiday celebrations. And it was felt at City Hall when we were able to continue the tradition of our annual iftar dinner, and I look forward to seeing you all join us there next year. On behalf of Toronto City Council, I'm glad to welcome everyone and the new neighbors to Toronto all the way from Afghanistan. Toronto's foundation, sure, yeah, let's give it up. Toronto's foundation of empathy, inclusion, and diversity has turned our city into a hub for immigration where people from around the world can come to build their lives knowing that they will be accepted and supported by their government and by their fellow Toronto residents. Today, as we come together to celebrate Eid al-Adha, let us recognize and appreciate the tremendous, tremendous contribution of our Muslim friends and neighbors.
Thank you once again to the Toronto Police Service and Afghan Noble TV for inviting us to join you here to celebrate Eid, and thank you to all of those here who chose to call Toronto home. Thank you. Eid Mubarak, everybody. Thank you. Thank you, Your Worship, for being here with us today. Our next guest is the Solicitor General of Ontario. In addition to being the voice for the people of York Centre at Queen's Park, he is proud to be appointed to have a seat at Ontario's cabinet table as the Solicitor General, a role he was appointed to on June 24th, with the mandate of improving our province's public safety for all Ontarians. Please welcome the Honourable Michael Krasner. با افتخار جلالتمآب مایکل کرزنر وکیل عالی دولت ایالت آنتاریو باز هم یک کف بلند. تشکر. Salam alaikum. Peace be upon you. And as we acknowledge the Eid al-Adha, we remember what it stands for. It's about sacrifice, and it's about faith, and it's about understanding the relationship we have one to another. It's about how we stand and where we stand as a province and as a country, and to welcome people from Afghanistan here tonight. Bienvenue Ontario et en Canada. And I want to acknowledge the ministers and parliamentarians and the chiefs of police, and especially those who started Project Hope. You know, when Jess Dixon, my great friend and MPP from Kitchener South Hespeler, met with Mustafa and Murtaza and Farzad in the office of the Premier, and to hear their story of what they did, how they came forward to help their community, because they told their own story about their own journey. And they reminded us that in Canada, we are free to be free. It's something that we treasure each and every day. Nothing can replicate the fact that we can go about our life. We can wake our kids up in the morning, and we can take them to school, and we can go to work, and we can shop, and we can pray, because we are free to be free. It's about humanity, and it's about looking after one another. It's about unity, and that's exactly what Project Hope is. How three amazing people who became a larger group, supported by our phenomenal Toronto Police Service, led by an unbelievable command team who are here tonight, who believed that we don't always need recognition or a medal to do something that is inherently our responsibility to help our brothers and sisters wherever they are in the world. And I'm proud that we believe in our province and in our country, parce que nous croyons en notre province et en notre avenir. Our country is special, but it doesn't matter where we came from or how we got here. It matters what we do now when we are here one to another. And these small miracles that many of us do each and every day, I can tell you, make a difference in a person's life. And that's why we're here, to make a difference in a person's life. Our diversity in this room is our greatest strength. We're proud of it, and we're not going to stop. When people are in need, we will be there. When Turkey and Syria had that horrific earthquake, and I want to acknowledge Sinan, who's here from the Turkish Federation. Sinan, you're an amazing person. People came forward. Ontario came forward. The government of Canada came forward. And everyone came forward to help. But this is who we are. And again, we are all in it together.
In Ontario, it's okay to celebrate our differences. This is what makes us special. And today, as we celebrate the Eid, these stories bind our communities together. I'm honored to be here, and I can tell you, when I see the spirit in this room, the parliamentarians who are here, the police that are here and welcome us, and to hear stories about Project Hope, these are the values that we will always have. I want to leave with one thought. Our great province of Ontario is big. It's bigger than all of us. It was here long before us. It's more important than any one of us. And most importantly, and to all the Afghans who now call Canada home, it belongs to every one of us. And you are a part of us. Thank you. Shukran, merci, miigwech. Eid Mubarak. Thank you, sir. So I wanted to request Mr. Brishna Nazari to do a short translation and highlight some of the important points of the honorable speech. قرار بود یک ترجمه دقیق‌تر و جامع از صحبت‌های آقای مایکل ارائه بکنیم، اما اینجا من برای شما خلاصه از او ارائه میکنم که صحبت‌هایشان به چندین نقطه تمرکز داشت. یکی به مسئله خدمات پلیس آنتاریو، مسئله خوش آمدید به تازه واردین در کانادا و همچنانی که از تنوع فرهنگی موجود در آنتاریو اینا صحبت کردند. آقای مایکل عضو پارلمان ولایتی آنتاریو هستند از منطقه یارک و در سخنرانی خود خوش آمدید گفتند، برای شما عید مبارک گفتند، برای همه شما اختر مبارک سه طول وطنداران تا. در بخش از صحبت‌های خود یادآوری کردند از جانفشانی و کارهایی که آقای مصطفی انجام دادند و همچنان فرزاد که خودشان تبع ایران هستند، ایرانی کانادایی، اما خدمات را برای تازه واردین در آنتاریو انجام دادند. کسایی که از افغانستان تشریف آورده بودند آمدند. او همدار از دوی په دې هکله هم خبرې وکړې چې آنتاریو په خپله یوه داسې یوه ولایت ده چې تقریبا ټول فرهنګونه پکې شته، یعنی د دې تنوع نه اوس ډېره استفاده کیږي او افغانان هم کولی شي چې خپل منځو کې فرهنګي مسایل ولمانځي او همداراز چې نن تاسې د اختر ورځ لمانځئ. به همین صورت به تنوع فرهنگی در کانادا و همچنان بیشتر در آنتاریو اشاره کردند و گفتند که زمینه‌های فراخ برای تجلیل از روزهای اصلی فرهنگی که وجود داره میتونین استفاده بکنین، همونطور افغان‌ها. و یک اشاره دیگه شون به این مسئله بود که کانادا را کشور خودتان حساب بکنین، آنتاریو خانه خودتان است، بنابراین به شما خوش آمدید گفتن و همچنان ابراز امیدواری کردند که از خدماتی که در کانادا وجود داره شما استفاده بکنید. این خلاصه صحبت‌های آقای مایکل بود. با معذرت از اینکه نتونستیم خط به خط و یا هم به صورت مکمل صحبت‌های شما براتون ارائه بکنیم. تشکر. از جناب برشنا نظری یک جان سپاس. بسیار تشکر. قربانتان. سلامت باشید. سخنران بعدی ما سلما عطاالله جان، جناب محترمه سلما عطاالله جان هستند که اونا از درست اونا سناتور عالی رتبه کانادا در اتاوا هستند که امروز از اتاوا اینجا تشریف دارند و به افتخار از اونا شما کف بلند بزنین. و همکارم شیوا جان اونا را دعوت میکنه، البته چیز گفتنی دارن. Thank you, Mustafa Jan. As Mustafa Jan mentioned, our next guest is the Honorable Salma Attallah Jan. She was appointed to the Canadian Senate in the summer of 2010 as a representative for the province of Ontario.
She is committed to issues affecting women and youth, having proposed several studies, recognized studies, in the Human Rights Committee, one on women's engagement in Afghanistan. Now please join me in welcoming the Honorable Salma Atolajan on stage, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Zama granu ruo o khwendo tasu tolo ta de mine dak salam aw akhtar mubarak sha. I am delighted to be here with you today to celebrate Eid and to welcome you to Canada. I am also very grateful to Project Hope, to Mustafa and Farzad for inviting me here to spend Eid with you. Those of you who don't know me, I'm a Pushtun. Actually, I'm a Yusufzai from Mardan. Our great-grandfather was Khan Abdul Ghaffar Khan, Bacha Khan. You young people might not know him, but I think the older generation recognizes him, a great freedom fighter. As the new senator in 2010, when Canada was getting ready to withdraw from Afghanistan, I was very worried about the rights of women, what would happen to them. And we did a study on the rights of women's engagement in Afghanistan. And deja vu, in 2023, we're talking about the same thing. Women have totally been erased from public life. I have done countless statements in the Senate of Canada. I have asked questions of the government leaders in the Senate. And my great success to date was that in December last year of 2022, I spoke on why our aid agencies were not being allowed to work in Afghanistan, or our allies, UK, USA, Germany, had all changed their laws to let aid agencies work in Afghanistan, but the Canadian aid agencies couldn't work in Afghanistan. So we did a spot study in the Human Rights Committee. I am the chair of the Human Rights Committee, and we did a spot study, and I'm happy to say that as a result of that, there was a Bill C-41, and the aid agencies can now work in Afghanistan, and they will not be charged. That law went into effect last Tuesday, and it's my commitment to Afghanistan that I will continue. And I know Ambassador Hassan knows, he's my brother. I was the chair of the Canada-Afghanistan Friendship Group, and I have continued to engage with the speaker, former speaker of Afghanistan. I recently met him in Bahrain. I speak to the female MPs, and I remember one meeting in June when people were worried, and we were having a meeting on Zoom with the female parliamentarians. And zaka chamala pukhto razi, agi pukhto ke khabare kole che Zoom MPs or senators whatever, you know, you're in our thoughts. Nahi ke yo khazava. Agi ebe di tawai che di thoughts Zoom ne di pakar. Taliban ra rawandi, we need help in June, and we saw what happened in August. Anyway, I'm not going to take too much of your time. Know that you have a friend in the Senate of Canada, and if any of you need to reach out to me, please reach out to me. I have made a commitment to the people of Afghanistan, especially to the women of Afghanistan. And in closing, I want to take this opportunity to welcome all of you to Canada. And I would like to congratulate Constable Mustafa Popalzai and Constable Farzad Godbi for launching Project Hope and to help Afghan refugees settle here. And we've heard about the work they do with Project Hope, but I got to know these two incredible officers because we would serve meals to the needy in Regent Park. Every Christmas, they would be there, I would be there, and I saw their commitment. Toronto is lucky to have police of your caliber. And I also want to thank Afghan Noble TV and the Toronto Police Service for inviting me. And I want to acknowledge our men in blue. You have a lot of respect. And as a conservative, I support you. And I want to take this opportunity to recognize my fellow parliamentarians, federal and provincial. Thank you very much.
اختر مبارک شه ان شاء الله چې جون نو بیا به ملاویږو الله پامان. Thank you. Thank you very, very much. Dera Manana, to my fellow Yusufzai. I'd like to mention that when we were working on bringing the 40,000 Afghans to Canada, one of the people that really supported us and met with us many, many times was none other than the senator herself who just spoke. So I'd like to thank you in person today. Our next guest is someone that I have admired for years, and I've met him once before. He is the Honorable Minister Bill Blair. He is the President of the King's... Can you guys hear him? Oh, there we go. He is the President of the King's Privy Council for Canada and the Minister of Emergency Preparedness. Before entering politics, Minister Blair served the people of Toronto for over 39 years, starting as a beat officer in downtown Toronto and continuing with assignments in drug enforcement, organized crime units, and major criminal investigations. Please join me in welcoming on stage the Honorable Minister Bill Blair, please. با افتخار جلالت مآب بیل بلیر باز هم یک کف بلند. تشکر. Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Eid Mubarak. I'm very honored to be here with you tonight and to be joined on stage by my parliamentary colleagues, Mr. Paul Chang and Salma Zaid. And I am also honored, of course, to be here representing the Government of Canada and Prime Minister Trudeau. And on behalf of the Prime Minister, please allow me to express my very sincere congratulations, but also the warmest of good wishes. First of all, to our friends from the Toronto Police Service and those who are representing Project Hope. And if I may, I just wanted to address briefly, the officers that we've identified and honored this evening remind us of why it's so important that the Toronto Police Service be truly a diverse police service, and that people who come from all over the world to make Toronto their home are best served by police officers who know what it's like to be a refugee, an immigrant, and who are so dedicated and committed to their community. You know, as we heard the story of Project Hope, and we heard of the important work of Mustafa Fazad and all of the officers who have been involved in this important initiative, I just wanted to take the opportunity as a former police officer and as a Canadian to say thank you. Thank you. Through your work and through the demonstration of our shared values, you honor your profession, you honor the Toronto Police Service, and you honor our country. You demonstrate the values we all aspire to, and you inspire us to be better citizens. And for that, we are all very grateful. I also wanted to take the opportunity on behalf of the government to welcome the over 33,000 newcomers from Afghanistan that have come here since August of 2021. You know, Canada is a remarkable country. And it has been said that, you know, you can take off on a plane anywhere in the world and you can go to Germany or France or England, but when you land there, you would not be German and you would not be French and you would not be English. But if you came to Canada, when that plane lands in Canada, you can be a Canadian. Canada is a country and Toronto is a city where people have come from all over the world. They come from all over the world and they practice every faith. They speak every language. They know every culture and every tradition. And they come to Canada to live in peace and in harmony and in safety. But they also come to Canada to help build this country and make this country the most extraordinary country in the world. And I think the thing that is most extraordinary about Canada is when newcomers who have come from all over the world come to this country, Canada not only welcomes them, we not only want to support them and assist them in becoming successful in this country,
but we open up our hearts and we open up our nationality to the arrival of newcomers. And so what it means to be a Canadian, now with the arrival of all of these refugees from Afghanistan, includes Afghan language, culture, faith, your music, your literature. Every aspect of your culture becomes part of what it means to be a Canadian. And so we welcome you, but we also want to express our gratitude for you coming to this country, to helping us make this the greatest country in the world, a country that truly does represent the nation of nations and all of the people of the world. And so, on behalf of my colleagues, on behalf of our government, and on behalf of all of us, I want to wish you all Eid Mubarak. And in this very special time, may we remember the values of the Eid and remember those things that unite us as a country. I want to thank His Excellency. I want to thank all of my Parliament the colleagues and elected officials. And I also want to express my very sincere admiration, gratitude, and a little jealousy to Chief DemQ and to all of the members of the Toronto Police Service. You honor our country by your service and by your example. Thank you all very much. شما و باز هم خلاصه از صحبت‌های آقای بلیر رئیس شورای مشورتی حکومت کانادا. ایشان هم به نمایندگی از حکومت کانادا برای همه شما خوش آمدید گفتن و عید مبارکی دادن. در این حال از خدمات پلیس آنتاریو به ویژه پلیس تورنتو سپاسگزاری کردند و نام‌های مشخص مثل آقای مصطفی پوپلزی و آقای فرزاد یادآوری کردند که برای تازه واردین در تورنتو خدمات را انجام دادند. در این حال آقای بلیر به مسئله انتقال بیشتر از 30,000 افغان هم اشاره کردند که از ماه اگست سال 2021 میلادی به این طرف به کانادا انتقال داده شدند و این هم تذکر دادند که کانادا کشور است که در او فرصت‌های فراوانی وجود دارد، نه تنها در تورنتو بلکه در سراسر کانادا و امیدوار هستند که از این فرصت‌ها مردم افغانستان و کسایی که تازه آمدن استفاده بکنند و همچنان اظهار خرسندی کردند از اینکه فرهنگ افغانستان هم شامل تنوع فرهنگی آنتاریو و تورنتو شده. مثلا اشاره کردن به مسائل فرهنگی و کلتوری افغانستان، موزیک، نقاشی و مسائل دیگه که مهاجرین افغان با خود به اینجا آوردن و میتونن به این تنوع بیافزایند. آقای بلیر عید هم تبریکی گفتن و در این حال تشکری کردن از اینکه حضور یافتین در این مجلس. تشکر. سلامت باشین. تشکر نظری صاحب. بفرمایید. خب هیزان دل سخنرانی ها امیجا به پایان میرسه. بله میفهم همتون گرسنه هم هستین، ولی قبل از اینکه سراغ طعام شب بریم پلیسا یا افسرهای پلیس افغانه که در ادارات مختلف پلیس کانادا ایفای وظیفه میکنن، اگر شما یک برنامه عید ما را چند ماه پیشتر دیده باشین، همشان به برنامه تشریف داشتن، ما ازشان استقبال بسیار خوب کردیم. فقط از اونا تقاضا میکنیم که بالای استیج بیاین، کسایی که اونا را نمیشناسن بشناسن و از خدماتشان برای کف بزنیم که استقبال شوند و ما و شما تشویق شویم که مسلک پلیس خیلی مسلک عالی و خوب و پر از صفا. خب همچنان در بین تمام افسرها یا افسران پلیس اداره 51 عبدالله جان نوری که با ما یک برنامه تلویزیونی داره هفته‌وار روزای یک شنبه به نام قانون و نظم و او برنامه خیلی استقبال شد از شما عزیزا و من اشان سپاسگزار هستم. ما 3 فصل از او برنامه را ثبت کردیم. اول 1 فصل، بعد از او تقاضا بیشتر شد 2 و 3 و در صدد شروع یا آغاز فصل 4 هستیم. خب میمانم شیوا جان اونا را بخواین بالای استیج.
Thank you. We would like to take this moment to call on the stage our Afghan Canadian police officers who have shown exceptional contribution and commitment to law enforcement. I'd like to call the following officers. Officer Abdullah Nouri. با افتخار عبدالله جان نوری کف بلند. Officer Mustafa Popalzai. مصطفی جان پوپلزی. Officer Murtaza Popalzai. Officer مرتضی پوپلزی. Officer Mahmoud Ghulam Ali. Officer Hakim Mubin. Officer Haris Mosul. Officer Farshid Faruqi. Officer Zara Yusufzai. Officer Fahad Zamir. Officer Roman Walizad. And last but not least, Officer Khatira Salihi. خب آیا شما فکر میکردین که در یک شهر یا شهر تورنتو به این تعداد افسرهای پلیس داشته باشه از افغانستان؟ کف بلند لطفاً. جان سپاس. All good? Thank you. عبدالله جان خواهش میگم. تشکر. خوش آمدید. بفرمایید. تشکر. Thank you very much to each and every one of you for your commitment, your work, and your dedication to our community. خب عزیزا، آل در این قسمت برنامه باز هم پیش از اینکه طرف نان بریم، اول خب من از تمام همکارایم که در پشت دوربین ها وظیفه اجرا میکنن از همشون سپاسگزار میکنم. کارمندای خوب تلویزیون افغان نوبل و شامل قارجان رؤوفی، همکار بسیار خوب و نزدیکم که شب‌هاست خو نداره، از اونها هم سپاسگزار هستم. به افتخار همشان یک کف بلند لطفاً. تشکر. خب آیا به خاطر دارین در شروع برنامه گفتم که یک میهمان خاصه از یک کشور دیگه هم داریم؟ و یاد دارین کی بود؟ صدرالدین نجم‌الدین. بیاین که برای ما یک اجرا داشته باشه. به افتخارش کف بلند. ستاره موسیقی کشور دوست تاجیکستان. درود خداوند به شما عزیزای دل. با یکایک شما عرض سلام میکنم و بسیار خوشوقت هستم که این شب در کنار شما هستم و همه شما را با فرارسی عید سعید قربان از صمیم قلب تبریک میگم. آرزو میکنم که خداوند همه شما را همیشه نگهبان باشه و شما همیشه سربلند و سلامت و خوشنام باشه. اولا خوشبختی ما از آن است که این شام در کنار بسیار استاد عزیز و گرامی قدر خود که بسیار به نهایت دوستش میدونم و افتخار میکنم که این شام در کنارش هستم. استاد فراد دریا، بازم شما را خیر مقدم میگیم. قربان شما همیشه پاینده باشه. ما همیشه شما را دوست میداریم. از بچگی همیشه آهنگای شما را ما برابر که آهنگای کرامت الله زنده یاد و احمد ظاهری زنده یاد میخواندم، آهنگای شما را همیشه میخواندم و به خاطر که این ما شما را هیچگاه از آنها پایینتر نمیدونم. شما همیشه استاد ما حساب میخوره و بگذار خداوند شما را همیشه سلامت نگه داشته باشه، زنده باشه. عزیزا شما را خیر مقدم میگم با کانادا و تشکر که لازم شمارده که ما امروز بیام برای عزیزای دل که تازه آمدن به کانادا با آنها آشنایی پیدا کنیم، چون که ما دیگه ولی شهروند تورنتو هستیم، باید دیگه همسایگی کنیم دیگه نه. تشکر. For those of you who don't know Sadruddin, he is a superstar from one of our neighboring country in Afghanistan, Tajikistan.
And he's very well known in three countries, or of course plus Iran, the Farsi speaking countries, Iran, Tajikistan and Afghanistan. And the good thing about him, and he's a very humble person, and he always loved Afghanistan or Afghan as well. Thank you for coming. تشکر رکا جان. قربان مصطفی جان. زنده باشی عزیزا. بازم خیر مقدم و مملکت کانادا. همیشه خداوند نگهبانتان باشه. کارهاتان برار گیره و یک زندگی خوب و خرم در کنار فامیلای عزیزتان داشته باشه. استاد بازم قدم شما خیر مقدم باشه با شهر تورنتو. خوشبخت بودم که امروز شما را از نزدیک دیدم و ان شاءالله امیدوار هستم که بعد از برنامه باز فرصت پیدا میکنیم که با شما صحبت کنیم ان شاءالله. قربان شما. خوش آمده عزیزا، خوش آمده. یک دو ترانه ما تقدیم به شما و این تحفه ناچیزی بنده را قبول کنید. زنده باشه. خوش آمده. چشما بزمان نگاهت روزم همه شام است به چشم سیاهت آینه چشما بزمان نگاهت روزم همه شام است به چشم سیاهت میای بلبان صد حرف و تبسم میای بلبان صد حرف و تبسم شاید که تو را دل دیگر نکند گم همه رنگ بهاری دل گشت خماری پروایی نداری لیلی لیلی میدانی تو ما هم بی تو همه آهم لبخند تو خواهم لیلی همه رنگ بهاری دل گشت خماری پروایی نداری لیلی لیلی میدانی تو ما هم بی تو همه آهم لبخند تو خواهم لیلی آینه چشمم بزمان نگاهت روزم همه شام است به چشم سیاهت آینه چشمم بزمان نگاهت روزم همه شام است به چشم سیاهت میای بلبان صد حرف و تبسم میای بلبان صد حرف و تبسم شاید که تو را دل دیگر نکند گم همه رنگ بهاری دل گشت خماری پروایی نداری لیلی لیلی میدانی تو ما هم بی تو همه آهم لبخند تو خواهم
مشت خماری پروایی نداری لیلی لیلی میدانی تو ما هم بی تو همه آهم لبخند تو خواهم لیلی قربان شما عزیزا امیدوار هستم که همیشه از همه اساسی سلامت باشید این مهمترین چیزه در زندگی اگر سلامتی باشه دیگه همه چی حتما گفتی گپای شما جور میشه و این ترانه هم تقدیم به شما همیشه عاشق باشه همیشه در زندگی سربلند و سلامت باشه قربان شما رفت چشم سیاه که تو داری آینه میشم جان با بشی میموی های تو شانه میشم جان در آهنگ دلت سوزی ترانه میشم باید عشقت به خودم عاشق دیوانه میشم ستاره ها بر ببر نشسته در هوایم ستاره ای عشق من چشمک بزن برایم نگو نگو با کسی یاری هم نشینم نگو نگو با کسی یاری هم نشینم بیا ببین شرری این عشقی آتشینم بیا ببین شرری این عشقی آتشینم سر به قدم های تو را ترانه خوانم بر پر زلفان تو آرامش بجانم خیمه زنم در سری راحت که بیایی خیمه زنم در سری راحت که بیایی میخوام که تو آمدن از ایده بمانم میخوام که تو آمدن از ایده بمانم زلفان تو آرامش بجانم خیمه زنم در سری راحت که بیایی خیمه زنم در سری راحت که بیایی میخوام که تو آمدن از ایده بمانم جان با چشم سیاه که تو داری خانه میشم جان با بشی موی های تو شانه میشم جان در آهنگ دلت سوزی ترانه میشم عشقت به خودم عاشق دیوانه میشم ستاره ها بر ببر نشسته در هوایم ستاره ای عشق من چشمک بزن برایم نگو نگو با کسی یاری هم نشینم نگو نگو با کسی یاری هم نشینم بیا ببین شرری این عشقی آتشینم 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 قربان عزیزا تشکر زنده باشه همیشه پاینده باشه استاد عزیز خوش آمده
بازم ببخشید پیش شما بسیار دشواره خواندم. من خاک پای شما هستم. زنده باشید. تشکر. خب کف بلند برای صدرالدین نجم‌الدین. Can you hear me? There we go. If I could get my very favorite singer and humanitarian to come on stage one more time, Mr. Farod Dario, to please honor our very talented singer, Mr. Sadruddin Najmuddin. Thank you. Thank you so much. Thank you. قربان شما. تشکر استاد. پاینده باشه. برای ما یکی از بهترین روزهای زندگیم بود این شام که شما برای ما افتخار بخشیده و بسیار یک فکر میکنم که امروز یک قدم بسیار بلندی زندگی ما بود که شما امروز در کنار ما بوده و مثل که فکر کردم که برادری بزرگم است و همیشه حمایت میکنم. قربان شما استاد عزیز. زنده باشه. تشکر. قربان شما عزیزای دل. شما را خداوند همیشه پاینده نگاه داشته باشه، با همه آرزوهای دلتان برسه و تشکر زیاد از موزیسیانای عزیز، از بلال جان، از شورا جان، از بصیر جان، از سمیر جان، از استاد اکا الهام، از استاد فرزا جان. قربان شما تشکر که ما را همراهی کردین و با امید دیداری آینده انشالله همتون به الله میسپارم. تشکر. این جان عثمانی در خدمت شما است. آهنگ میخوانه. در این قسمت برنامه یک فشن شو، یک اتن افغانی کاغذ پیچ جانانه برای شما بعد نظر گرفته شده. شیبا جان چی داریم گفتیم؟ We have a very, very beautiful cultural show prepared, as well as a beautiful athan by a very talented team led by Lema Sabir and Khalida Safi. Please give it up for this beautiful, beautiful team. خب باز هم اتن ملی و یک فیشن شو که از لباسهایشان از طرف فردین فیشن سپانسر شده. بیاین که به استقبال دختر خانمای خیلی زیبا کف بلند بزنیم، از اونا تقاضا بکنیم to present this segment, fashion cultural show. A huge round of applause for all these beautiful ladies from Afghanistan. Whoa.
بله چک چک ها کم است. خب در این بخش برنامه لیما جان صابر و همچنان خالده جان صافی از انجمن زنان افغان که فکر میکنم محترمه آدینه جان نیازی همینجا هم تشریف دارن، مسئول یا رئیس انجمن زنای افغان هستند که در این پروسه خیلی ما را حمایت و کمک کردن. نمیفهم در کجا نشستن. من ازشان قلبا سپاسگزار هستم. با افتخار آدینه جان نیازی یک کف بلند. تشکر. و همچنان لیما جان فکر میکنم چیز گفتنی داره. خالده جان و لیما جان تشریف دارن اینجا. مایک برشان میده. اولا سلام برای همه عزیزان و وطندارای خوبم که امروز اینجا تشریف دارن. Hello everyone, my name is Lima Saber and I would like to welcome you all for today's event. از همگیتان تشکر. امروز فردین جان فیشن که برنامه ما را اسپانسر کرده بودن و همه لباسایی که دخترای مقبول افغان ما به تن دارن از فردین فیشن است. با افتخارشان یک کف محکم بزنین. تشکری خاص از فردین جان میکنیم و از همه کسانی که در این برنامه ما را کمک کردن، همکاری کردن و از افسران یا پولیس افسرای تورنتو هم بسیار زیاد تشکر و عیدتان مبارک. انشالله که شب خوش داشته باشین و عید در پولی فامیلتان، خانوادهتان براتان خوش بگذره. Happy Eid, Eid Mubarak. Hope you guys enjoy the event. Thank you so much for everyone. Mustafa John, تشکر. از شما هم تشکر شیبا جان. Thank you, Mustafa. خواهش میکنم. تشکر از شما. تشکر. بفرمایید. هزار رای کمینن بفرمایید. چهار طرفتان قبله. In this moment, I would like to call upon the stage once again the Chief of Police of Toronto, Chief Myron Demkew, please come on the stage. و از جناب محترم فرهاد دریا تقاضا میکنم که یک تحفه که به رئیس پلیس تورنتو تهیه دیدن خدمتشان هدیه بکنن. تشکر. باز هم به افتخار فرهاد دریا. Please come on here. عکس میگیرم بفرمایید. اون طرف سه. Thank you to both of you. Thank you to Chief Myron Demkew and also to thank you to Farhad Darya. Thank you. همین برنامه که امشب ما و شما در اینجا همه شما تشریف دارین میفهمین چقدر گزینه داشت. این اسپانسرایی بودن که بدون همکاری مالی از اونا حتی این برنامه را کوچکترین و خردترین اندازه‌ش ما احساس نمی‌کردم که بتونیم همچین یک برنامه را هزینه بکنیم و ترتیب بکنیم. ما از همه اسپانسرها کسایی که حمایت مالی کردن این برنامه ما را ما سپاسگزار هستم. ولی طبق شرایط برنامه به این که همشان نمیتونیم بالای استیج بخوایم، اسپانسرهای عمومی و خاص ما را فکر میکنم 6 اسپانسر بزرگ و عمومی هستند که همراه ما کمک مالی کردن و هم وقتی گفتیم که برنامه از افغانای تازه وارد به کانادا هستند گفتن چی در اختیارتان بگذاریم. از همشان سپاسگزار هستم. حالا شیوا جان چیز گفتنی داره. Like Mustafa John said, this event would not have been possible without the generous contribution of our sponsors, volunteers, and the many people who have helped shape today's event. We would like to call upon the stage our main sponsors, Mateen Nazir,
با افتخار متین نظیر از کمپانی ریمکس ریلتی سرویسز تشریف دارین بیاین با استیج. متین پرویز. متین جان پرویز از کیا موتورز، از موتور فروشی کیا متین پرویز تشریف دارین. شهاب نظرینا. آقای شهاب از لافرم به نام چی بودن؟ نیلا پروفشنال اند کارپوریشن. Next up we have Masood Mir Andeshman, Royal Kebab Afghan Cuisine. و همچنان از آقای مسعود سپاسگزار هستیم از صاحب امتیاز رستوران رایل کباب افغان کوزین. امشب نان اونا تهیه کردن. من متيقن هستم که خیلی نان مزه‌دار را ترتیب دادن و شما همش لذت میبرید. Next up we have Mohammed Faki from Paramount Fine Foods. محمد فاخی تشریف دارن؟ تشریف ندارن. خب. Angar Jarar from Almas Mortgages. انگار جرار، آقای انگار تشریف دارین؟ خب. Next up we have Nargis Hashem, Style and Decor. نرگس جان هاشم از ستایل اند دکور. نه پس. و همچنان فرزاد جان که خیلی دایی ما را همکاری کردن از فور میدیا، از اونم تقاضا میکنم بالای استیج بیان. فرزاد جان. Do we have Mr. Parvez from Kia Motors? Please come to the stage. And we don't have the law firm. Oh, Mr. Shahab is here. Oh, he's already there. Like I mentioned before, without the generous contribution of the folks here, this event would not have been possible. So for me, on behalf of myself and everybody else, I'd like to thank you for your contributions, for your time and your generosity. Thank you very much. چیزی که وعده کرده بودیم با اسپانسرای ما 30 ثانیه بر هر کدامشان وقت میتیم که فقط خود معرفی کنن، بزنس خود معرفی کنن و هر کدام شما سوال داشتین همشان زحمت کشیدن امروز در لابی هستن از پیش شما بپرسین. میشه مایک. تشکر مصطفی جان، تشکر یک جان. خوش آمدین دوستای عزیز. اولتر از همه تشکر از مصطفی جان شان و ارگانایزیشن که اینجا همه دوستا را. من خودم فرزاد حبیب از فور میدیا اکادمی، یکی از رهبرای استودیوی فور میدیا هستم و کار ما تنظیم موسیقی است و تدریس موسیقی است، از موسیقی حالای موسیقی شرقی و غربی و همچنان فروشاتش و سرویس موسیقی افغانی وسایل افغانی. هر کس معلومات بیشتر میخواین میتونن بعداً با تماس شوند. تشکر. درست، تشکر فرزاد جان. متین جان بفرمایید. ولی سلام علیک. سلام برسه دوستان عزیز. خدا کنه جور صحتمند باشین و ایده برای همه شما دوستان تبریک میگیم و خوش آمدین در کانادا. دیگه دوستان محترم، از ما کار ما تقریبا از بیشتر از 15 سال میشه کار ریل استیت میکنیم. مصطفی جان دیگه در خدمتتان هستیم با کمپانی ریمکس و دیگه خوش و آرام باشین. با سلام دوستان، شهاب نظریانی هستم، وکیل دادگستری کانادا و عضو لیگال اید آف آنتاریو و میخواستم عیدتون رو تبریک بگم و بگم که به کانادا خوش آمدید. welcome home و افتخاری برای من و دفتر من خواهد بود که تو زمینه‌های سیتلمنت شما توی کانادا بتونم بهتون کمک بکنم. با تشکر و خیلی شب خوب داشته باشید. سلام دوستای عزیز، عید مبارک به همتان. اوسترم welcome to Toronto و تشکری خاص از Toronto Police Services میکنم و مصطفی جان افغان نوبل تیوی خارجان روفی که این پروگرام را در راه انداختن. ما از کمپانی استایل دکور استیجینگ همراه خانمم نرگس جان هاشم که مالک کمپانی استایل دکور استیجینگ هستیم. ما نه تنها کمپانی استیجینگ هستیم و کمپانی استافینگ ایجنسی هم هستیم. اگر زیادتر تا اگر کار میپالین بنرهای ما در بیرون است، میتونین شماره ما را ایمیل ما را بگیرین با ما ایمیل رای کنین. ما هر وقت نفر کار داریم و هایر میکنیم.
تشکر. سلام دوستان عزیز، نام منگار است، کار مرگج میکنم. هیده برای همگیتان تبریک میگویم، شبتان خوش. تشکر. تشکر مصطفی جان. یک تحفه ناچیز ترتیب دادن، باز هم اداره پلیس تورنتو افغان نوبل ازشان سپاسگزاری میکنم و مصطفی جان هم میخوایم تحسین نامه یا سپاسنامه ایشان توضیح بکنن. Give him the rest, please. Another one. خب از نوازنده‌های محترم هم تقاضا میکنم بیاین سرتیفیکت‌های یا سپاسنامه‌های خود تسلیم شوند. مصطفی جان یک دقیقه دیگه. بسیار تشکر از هر شما، باز هم برشان یک کف بلند. تشکر. تشکر. Thank you. Yes, بیاین. نوازنده‌های محترم هم برشان یک کف بلند. سلامت باشه. تشکر. میبینیم بخیر. مصطفی جان نوازنده هم چیز داریم. ای از اکای الهام است. به افتخار اکای الهام یک کف بلند. ای از بصیر جان است، در قسمت گیتار هم کاری کردن. و ای از بلال جان است. خب و ای هم از سمیر جان شهباز. تشکر. و ای هم از شهرت جان. خب باز هم به افتخار متین عثمانی یک کف بلند. قبلا تذکر دادم که متین جان از آلند، به افتخارش کف بزنیم. تشکر بسیار جان. مصطفی جان تشکر. سلام به همگی وطندارای عزیز، عیدتان مبارک. البته میخوایم سپاسگزاری کنم از تشریف آوری دریا صاحب بزرگ همراه خانم نازنینشان، همچنان از بانوی نور حیا و تمام دوستایی که از پولیس دیپارتمنت و کسایی که در این برنامه نقش داشتن، مصطفی جان سامی، افغان نوبل تی وی، از تمام دوستایی که در این برنامه زحمت کشیدن. کم ما و کرم شما آرام آرام شروع میکنیم برنامه را دیگه. امیدوار هستم که لذت خوش داشته باشین. تشکر. Thank you. جان و جهانم تویی، روح و روانم تویی، جان و جهانم تویی، روح و روانم تویی. برش قسم ای دل ربا خواهم تو را به انتها. برش قسم ای دل ربا خواهم تو را به انتها.
در آرزوی تو هم در جستجوی تو هم خواهم تو را همچو جان هر دم بر سوی تو هم بر عشق قسم ای دلربا خواهم تو را بی انتها بر عشق قسم ای دلربا خواهم تو را انتها. تشکر روسازت. البته ناگفته نباید گذاشت که پیش روی دریای بزرگ خواندن بسیار مشکل است. من میل او ورق هستم. خب آهنگ دوم که میخوانم آهنگ سرود عشق است یا یکی از آهنگایی است که شنیدین حتما. چک چک همی ها چک چک هایتان نمیشنم همگی ها دست بالا. بالم هر طرف غوغای عشق است نموده باغ دل گلهای عشق است بالم هر طرف غوغای عشق است نموده باغ دل گلهای عشق است با چشم عاشقی بنگر جهان را با چشم عاشقی بنگر جهان را که گنج زندگی پیدای عشق است که گنج زندگی پیدای عشق است. هی بله چک چک همی ها سعادت از محبت رنگیره نوای نیز عشق آهنگیره سعادت از محبت رنگیره نوای نیز عشق آهنگیره بساز دلبری سودای عشق است بساز دلبری سودای عشق است بالم هر طرف غوغای عشق است نموده باغ دل گلهای عشق است. چک چک میگی بله جهان بادا و عشق جاودانی غم و درد و سرور زندگانی جهان بادا و عشق جاودانی غم و درد و سرور زندگانی که چشم عاشقان بینای عشق است که چشم عاشقان بینای عشق است بالم 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 هر طرف غوغای عشق است نموده باغ دل گلهای عشق است. به 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 از جاتان شور نخورین. به به تشکر. یک آهنگ پشتو میخوانم براتان که آهنگ پشتو را دوست دارین؟ به به ناگفتن این آهنگ من تقریبا 12 سال پیش اولین بار خوانده بودم و این آهنگ است. رشا
زما پخوا کې کینا راشه زما جانا زما جانا زما جانان زما ارمان دی وږمې وروي زکه مې د رازي او کنه اوی هوی اوی هوی زماش ناراضی پناز دارازی زماش ناراضی پناز دارازی نیاز بنا میدا زکم میدا رازی زکم میدا رازی زماش ناراضی زما پخوا کې کینا راشه زما پخوا کې کینا لکه سپلې لکه ګلونه وږمې وروي زکه مې د رازي زکه مې د رازي زماش ناراضي اوی هوی چک تو نمیشنم دست بالانی ها وقت ما خام دی گلی رو شور د بنگلو دی گران رو وقت ما خام دی گلی رو های رو رازا گلی رو رازا های رو رازا گلی رو رازا زند سنگار خپا کمال کا زلفا خوڑا پس پین جمال کا زند سنگار خپا کمال کا زلفا خوڑا پس پین جمال کا چه دور بلک زر گلنا محبوبا ہے چه دور بلک زر گلنا محبوبا ہے وقت ما خام دی گلی رو شور د بنگلو دی گران رو وقت ما خام دی گلی رو های رو رازا گلی رو رازا های رو رازا گلی رو رازا های رو رازا گلی رو رازا